క్యాలిక్యులేటర్. దీని లోపల ఏముంది? లెట్స్ ఈట్. ఇందులో మదర్ బోర్డ్ ఉంది. ఇక్కడ ఒక సెల్ ఇచ్చాడు, చిన్న ఆల్రెడీ తీసిన సెల్. ఇదే సెల్స్. ఈ ఒక్క సెల్తో ఇంత పెద్దది నడుస్తుందంటే ఏటే. ఇది దీనికి కూడా ఇక్కడ చూసారా, ఈ ప్లాస్టిక్ ఇచ్చిండు. ఇది డిస్ప్లే. చూద్దాం, ఇది కూడా ఇద్దాం. ఇది సెల్ వీక్ అయినప్పుడు మీరు సెల్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు.